Hello, jirra jirtu hordoftoonni KOOKEEF-TUBE akkam jirtu barattoonni business management akkasumas business administration exitexam idhaaf warroonni qophaa'aa jirtan amma almost guyyoota 5tu nu hafe guyyoota 5 kana keessatti gaafilee akkuma barame sana hojjechaatuma uf qopheessaa eegnaa har'ammoo kan 2016 ji'a waxabajjii irratti kenname kan management akkasumas business management exitexam gaafilee muraasa akka waliin hojjennu ta'a. Kanaaf warroonni channel keenyaaf haaraa taatan ammas channelicha subscribe godhaa, viidiyoochi like godhaa. Gaafilee gara duubaas deemaati gaafilee hojjennee ilaalla. Gaafilee kanneen gaafa hojjettan gaafiin bifa kamiin dhufaa akkasumatti confidence keessan build gochaa deemtu waan ta'eef of qopheessuuf carraan kana caaluun argamu afaan keessaniin barachaa afaan keessaniin qayyabachaa darbuun rakkatan kan jedhu abdii qabna. Kanaaf kallattimaan gara gaafitti haaseennu. So gaafin tokkoffaan all are the demerit of internal source of recruitment except jedha. All are the demerit jechuun disadvantage jechuudha. So the disadvantage of internal source of recruitment egaa dhaabbanni tokko internal source and external source of recruitment qaba gaafa hojjettoota qacaru jechuudha. Kanaaf demerit of internal recruitment kan hin taane isa kamii jechuudha karaa biraatiin. Maaliif gaaficha laala sirriitti all are the demerit of internal source of recruitment except jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Which of the following is not the demerit of internal source of recruitment jechuudha karaa biraatiin. Kanaaf gaafi filannoo gaafa laaltan it may lead to inbreeding jedha. Ban the choice of selection is restricted jedha. Chan it improves return on investments of human resource jedha. Then if promotion is based on seniority, really capable person may left out jedha. Kanaaf fakkeenyaaf it may lead inbreeding gaafa jedhu inbreeding jechuun hojjettoota wal fakkaatan yookaan hojjettoota amala tokko qaban, beekumsa tokko qaban, dandeettii tokko qaban kanneen leenjis waan wal fakkaatu qaban dhaabbata tokko keessatti ni baay'atu jedha. Kuni demerit of internal source of recruitment jedha. The choice of selection is restricted jedha. Eeyyeen carraan qabnu namoota hedduu keessa calalu carraan qabnu. Maaliif internaalii waan ta'eef variety of knowledge hin jiru jechuudha karaa biraatiin kunis hin ta'u. It improves return on investment of human resource jedha. Kuni deebii sirreedha. Maaliif it is the advantage jedha malee disadvantage ta'uu waan hin dandeenyeef inni kun jechuudha. Internal source of recruitment advantage isaa inni tokko improves the return on investment jedha. Cost nuti selection idhaaf baafnu, cost nuti training idhaaf baafnu nurra hafa waan ta'eef kuni sirreedha. Then if promotion is based on seniority fakkeenyaaf internal source of recruitment gaafa fayyadamu yeroo baay'ee promotion based on seniority kenna. Yeroo sana kanneen dandeettii qaban senior warroonni hin taane garuu hojii sana dhiisanii yeroo deemantu mul'ata jechuudha. Kanaaf inni kunis disadvantage. Kanaaf akka gaafitti all are the demerit of internal source of recruitment except jedha. Karaa biraatiin gaafii kana gaafa jijjiirru which of the following are the merit or advantage of internal source of recruitment jechuudha waan ta'eef deebiin isaa ta'a jechuudha. So the answer is C. Gaafiin itti aanu which of the following do not belong to the characteristics of successful leadership jedha. A. Enable others to act jedha. B. Inspire a shared vision jedha. Chan model the way jedha. Dan strictly follows process jedha. Strictly jechi jedhu maal jedha? Amma yeroo baay'ee effective leadership yookaan successful leadership strictly processii sana follow gochuun barbaadu. Modelii ta'uu danda'a. Isaan kan akka able ta'an kan akka danda'anii hojjetan godha. Inspire godha. Garuu strictly follow the process kan jedhu kun deebiin ta'u. Maaliif gaafichi which of the following do not jedha waan ta'eef belong to the characteristics of successful leadership waan jedhuuf the answer is what? Data jechuudha. Gaafin itti aanu all are the objective of business plan except jedha. All are the objective of business plan. Nama business plan develop gaafa goonu objectiviin jira. Objective kan hin taane kam jechuudha karaa biraatiin. Baay'ee exception kana sirriitti ilaaluu qabdu. All are the objective of business plan except gaafa jedhu which of the following is not the objective of business plan jechuudha karaa biraatiin. Bifa sanaan understand gochuu danda'u qabdu. Inni kun gives a direction to the vision of formulated jedha. Baay'ee sirriidha kuni. Jechuun objective of business plan jechuudha karaa biraatiin. Seeks loan from financial resource jedha. Business plan yoo develop goonuu fi financial resource
irraa liqii argachuudhaaf ta'uu danda'a sirriidha. Objectively evaluate the prospect of the business jedha. Kunis baay'ee sirriidha. Maaliif business planning tokko businessii tokko evaluate gochuudhaaf gahee taphata. Then push other from joining the business jedha. Namoonni tokko gara hojiitti akka hin dhufne godhaadha. Push jechi jedhu diigeera jechuudha waan kana. Kanaaf inni kun disadvantage yookaan immoo it is not the objective of business plan. Kanaaf deebiin keenya daa ta'a jechuudha. Deebiin keenya daa ta'a jechuudha. Gaafiin itti aanu assume that the company's net sales in 2023 are 278 or 278,598 and its total asset per bir are almost these numbers and what does this show about the performance of the company? So in the financial management so financial management amma net sales isaa nu kennameera total asset isaa asitti nu kennameera kaampaaniin kun performance isaa maal fakkaata kanaaf performance kaampaanii kana beekuudhaaf asset turnover hojjechuu danda'u qabna jechuudha. Asset turnover jechuun net sales divided for total asset jechuudha. Lakkoofsa kana hiruu lakkoofsa kana jechuudha. Lakkoofsa kanaaf gaafa hirtan gatiin isin argattan ishee kana ta'a 0.217 jechuudha karaa biraati 0.217 maaliifi 278,598 hiruu miliyoona tokkoo fi 285 fi 397 gaafa lakkoofsa kana yes asset turnover jechuun this number osoo isa kana A jenneen jechuudha. So this one is A and this one is B osoo ta'e asset turnover jechuun A over B jechuudha. So asset turnoveriin lakkoofsa kana hiruu kana yoo ta'e gatiin nuti argannu kana jechuuni amma asii jalqabnee ilaallu. The company generate this bir sales in for every bir invested in current asset. Kuni hin ta'u. The company generate this bir in sales for every bir invested. Kuni baay'ee sirrii. Kan biraa bakka hin ta'u gabaabumatti. Maaliif mathematics jedhu waan ta'eef lakkoofsa kana hiruu kana kan argattu hiikkaan isaas so interpretation isaas bifa kanaan waan ta'eef inni kun sirrii jechuudha. Sirrii jechuudha. So position of company tokko beekuudhaaf asset turnover isaa hojjechuu danda'u qabna jechuudha karaa biraatiin. Gaafni itti aanu what the difference between centralization and decentralization jedha. Leadership or introduction to management ta'uu danda'a. So centralization decentralization garaagarummaa isaa sirriitti kan ibsu kamidha. And the former deal with delegating all employee and the sharing power. The latter is an autocratic system. Yeroo baay'ee former gaafa jedhu ishin jechi former jettu maal nutti himaa jirti centralization kana jechuudha. Latter gaafa jedhu kam nutti himaa jira decentralization jechuudha. So the former deal with delegating jedha. Centralization keessatti delegation hin jiru kun sirrii miti jechuudha aan. But the former deal with holding the power on central jedha. Eeyyen centralization jedha waan ta'eef kan. The latter deal with sharing the power. Kanaaf 100% yes 100% isa kana jechuudha. The former deal with delegation jedha kun hin ta'u. There is no difference jedha kun hin ta'u. Kanaaf deebiin keenya gara baatti deema jechuudha. Gara baatti deema jechuudha. Gaafni itti aanu a university is planning to build a new science lab. During the project preparation, the university should consider which of the following to manage the project cost effectively. Amma project yookaan universitiin tokko maal dhaabuu barbaade saayinsii laabii build gochuu barbaade jechuudha. Kanaaf projectiin kun effectively akka xumuramu yookaan immoo cost effective akka ta'u maal gochuu qabaadha? Assign all project tasks in-house staff for minimization of external cost. Amma projectichi hojjettoota dhaabbata sanaan akka hojjetamu haa taasifamudha. Kun guutumaan guututti amansiisaa miti. Maaliif hojjettoonni dhaabbata sanaa ogummaa isaa yoo hin qabaanne hoo? But allocate the fixed budget for construction material without jedha asirratti consideration of gonkumaan ta'u. Alternative osoo ilaaliin jedha sirrii miti. Focus primarily on securing the lowest initial bid from contractor jedha. Kun hin ta'a amma tokko. Develop a contingency plan to account for unexpected expenses. Again, developing contingency plan is very important for the project cost effectiveness. Kanaaf deebiin sirriin kan. Gaafin torbaffaan all are ways to create pay equity in an organization except jedhamas. A.
Communicate the compensation system and how it works. B. Compare pay level with that of the labor market. C. Categorize employees by the job to reduce varieties. D. Promote internal inequality. Look, all are the way to create pay inequality in an organization except here. Which of the following is not used for creation of pay equity in an organization? Promotion of internal inequality kan jedhu kun sirrii hin ta'u jechuudha. Sirrii ta'a jechuudha. Gaafin itti aanu quality is defined by the customer jedha. Especially customer only quality akkamitti define godhu. So quality can be defined by customer perspective jechuudha karaa biraatiin. An unrealistic definition of quality dha kun hin ta'u. A user based definition of quality dha kun sirriidha. A product based definition of quality sirriidha kunis manufacturing kun hin ta'u. Kanaaf amma bedeebiin keenya baafichaan ta'uu danda'an. Garuu customer perspective waan ta'eef individual perspective sila ta'eef user based definition of quality ta'a jechuudha. So the answer is what? B ta'a jechuudha sirriitti. Gaafii itti aanu if you deposit an amount of beer 5,500 compounded quarterly at the rate of 8 for 3 years, how much is the future value? Ammas financial management jedha. Gaafii nuti gaafatamne maali? Future value. Gaafii kana irra deddeebiidhaan hojjechaa jirra. Future value is equal to present value is into 1 plus r the power of t or s when is in big that or s present value into 1 plus r over n is the power of n times t. Yes, n times what? T. Kanaaf formula lamaan kana keessaa tokkoon fayyadamtu jechuudha. Kanaaf ammaaf present value keenya nu kennameera. Compounded quarterly jedha. Argitanii n nis nu kennameera. N is equal to what? 4 jechuudha. N is equal to 4 jechuudha. R nu kennameera. T nis nu kennameera. T is equal to what? 3 jechuudha. So formula kana fayyadamuu qabdu jechuudha ammoo. Argitanii shee kana fayyadamuu qabdu. Shee kana fayyadamtan. Maaliif quarterly jedheera. Annually yoo ta'e isa kana fayyadamuu dandeessu. Maaliif n keenya tokko waan ta'eef. Quarterly waan jedhuufi shee kana fayyadamuu qabdu. Tokko ida'u r over n the whole n times t. Gaafa kanaan deemtan gatiin isin argattan lakkoofsa kana ta'achuudha. Isin check gochuu danda'u qabdu. Check gochuu danda'u qabdu jechuudha. Gaafin itti aanu in analyzing your company's competitive position, you identified the firm's major competitor and its particular strengths and weakness in relation to a sample firm's strategic position. The best tool you may apply. Amma yeroo baay'ee kompitaatoroota keenya position isaanii beekuudhaaf maatriksii nuti fayyadamnu jira jechuudha. Kanaaf kompitaatoroota keenya position isaanii especially ciminaaf dadhabina isaanii beekuudhaaf teknikni nuti fayyadamnu maal jedhama? Competitive profile matrix jedhama jedha. Porter's competitive force model jedha. Internal factor evaluation method jedha. External factor evaluation. For your information isa kana isatti argattu operational management irraa argattu. So competitive profile matrix especially kompitaatoroonni keenya dandeettiin isaanii ciminni isaanii maali kan jedhu beekuudhaaf teknikni nuti fayyadamnu isa kana jechuudha dirqama. Gaafin itti aanu which of the following is not the characteristics of growth stage of product life cycle. Yes, product in tokko akkuma beekamu what call graafii akkanaa qaba. Yes, graafii akkanaa qaba. Kanaaf growth stage kana irratti characteristics in growth stage kan hin taane isa kamiin? Early customer likes the product jedha. New competitor enter the product jedha. Substantial profile movement jedha. Decline the sale jedha. Kanaaf sales volume keenya in growth stage dabalaa deema waan ta'eef decline stage gadi bu'aa deema yookaan immoo gadi bu'aa deema kan jedhu kuni characteristics of what call growth stage ta'uu hin danda'u jechuudha. Characteristics of growth stage ta'uu hin danda'u jechuudha. So the answer is D ta'a jechuudha.
So gaafin keenya baay'ee akka isinitti tolee abdiin qaba. Garuu hanga ammaa warroonni chaanalii subscribing goone jirtu jechuudha. Maaliif YouTube algoritimiin na agarsiisaa jira waan ta'eef chaanalicha subscribe viidiyoocha like gochuun waan isin miidhuun qabu isin fayyadu baatus waan isin miidhuun qabu waan ta'eef viidiyoo chaanalii kana subscribe gaafa gootan viidiyoon kun namoota isa barbaadan bira gahaa waan ta'eef chaanalicha subscribe viidiyoocha like gochuudhaan waliin akka turtan kabajaan isin hafeeti. Mee gara gaafitti aanutti adeemnu. Which one of the following sets of score has the greatest variability or range? Yes, data nu kennameera. Data kana keessa greatest variability or range kan qabu isa kamiyadha. Aan 13 kanaaf range jechuun akkuma isin beektan maximum value minus minimum value sila ta'eefi amma sirratti maximum valuenis minimum valuenis 13 sila ta'eef range isaa maal ta'a? 0 ta'a jechuudha. Asirratti gaafa deemtan garuu maximum isaa 27 minimum isaa 20 kanaaf range isaa meeqa ta'a? 7 ta'a jechuudha. Inni kun range isaa 0 ta'a. Inni kun 45 hir'isuu 43 sila ta'ee fi 42 sila ta'ee fi range isaa 3 ta'a. Inni kun 11 hir'isuu 2 ta'a waan ta'eef range isaa 9 ta'a. Kanaafi gaafichi maal jedha? Which of the following score has greatest variability waan jedhu gabaabumatti isa kana ta'a jechuudha. Range guddaa kan qabu isa sana sila ta'e. Gaafin itti aanu, from the following which one is economic or control criteria to define small micro enterprise? A, the so-called market share. B, a volume of deposit. C, number of employees. D, total capital investment. So magaalaan tokko kan immoo economic tokko small or micro enterprise jedhamuudhaaf criteria isaa maa inni kan jedhudha. Kanaaf market share inni qabatu number of employee isaa capital isaa hundi isaaniitu karaa adda addaatiin ta'uu danda'u. Garuu market share inni qabatu one criteria or the major criteria of micro or small enterprise ta'uu danda'a jechuudha. Gaafin itti aanu, in analyzing an economic environment, marketers must consider law protecting competitors jedha. Pay close attention to the major trend in income and consumer spending pattern jedha. Chan focuses on age distribution and the ethnic mix of the population jedha. Dan focuses on core belief and the value that tend to persist jedha. Egaa namni tokko yookaan marketeriin tokko specially gaafa economic environment analyze godhu specially focusiin isaa inni guddaan income level akkasumas consumer spending pattern beekuu qaba. Maaliif salesidha kan inni hojjechuu qabu barbaadu. Gurgurtaadha productii yookaan servicii kennuu barbaada waan ta'eef waa'ee customer isaa income level isaa tastii isaanii sirriitti beekuu qaba jechuudha. So sirriidha. Hundi isaanii ta'u asitti fakkeenyaaf consider the law protecting competitor ni ta'a kunis focus on an age distribution technique ni ta'a kunis the focus for core belief and the value that tend to hundi ni ta'a garuu hundarraay kan dursa argatu isa kana jechuudha. Naaf gaafa gaafii ilaaltan gaafa gaafii hojjettan yoo haftu sirriitti ilaaluu xiinxaluu barbaada jechuudha. Akkuma argineen deebii kallattiimaan deebisuu keessa seenuu dandeenya. Gaafin itti aanu, identify the best statement which show the distinctiveness of bureaucratic organization and the organic organization. Bureaucratic or mechanistic organization and the organic organization which have a flat structure most of the time. Jechuudha. Kanaaf ilaalu, and the latter is not, latter gaafa jennu we are speaking about this jechuudha. The former gaafa jennu we are speaking about this jechuudha. So the latter is known by vertical communication while the former is known by lateral communication. Vertical communication most of the time bureaucratic organization keessatti malee organic keessatti miti. But the former is characterized by hierarchical structure with stable division, department based on function, whereas the latter is flat structure and the temporary work groups based on their function. Kuni sirrii caasa laal. The former has flexible in job jedha. Former kuni flexible miti hin ta'u
rigid malee. Then the latter shows the power or authority is based on the seniority of the hierarchy while the former is based on individual ability. Ko David Serrin almost baata jechuudha. Gaafitti aanu sirriitti ilaala. To solve conflict, yes, to solve conflict, ama leadership jechuudha. Conflict management kan jedhu achirra ilaallee irraa waan ta'eef. So, to solve conflict, you become cooperative and unassertive. Actually, OR irrallee video kan hojjenne irraa OR, organizational behavior kan jedhu sana jechuudha. Whereby you give what the other side wanted, even if it means giving up your personal goal. The type of conflict handling style you adopted is compromise, accommodation, collaboration, and avoidance. Gabaabumatti cooperative and unassertive gaafa jennu fedhii keenya dhiifnee fedhii namootaadhaaf gaafa mo'amnu yookaan gaafa bitamnu jechuudha. Kana jechuun namoota araarsuudhaaf yookaan konfliktii tokko keessaa bilisa of baasuudhaaf fedhii keenya dhiisuu yeroo filannu jira jechuudha. Yeroon suni cooperative and unassertive jedhama. Taateen akkasii sun immoo accommodation jedhama jechuudha. So the answer is accommodation. From the type of managerial role, one enable manager of the company to participate in a wedding ceremony of an employee, make speeches on the behalf of the company. A. Figurehead role. B. Decision role. C. Liaison role. D. Leadership role jedhama. Yes, hopefully figurehead role akka jettan abdiin qaba. Maaliifii maal jedhaa manajarii dhaabbata tokko wedding ceremony irra deemee jechuudha. Wedding ceremony sana irratti maybe hojjetaa dhaabbata sanatu fuudhaaf heeruma keessa jira, cidha irra jira haa jennuuti. Cidha sana irratti affeeramee haasaa taasise akka dhaabbata sana bakka bu'ee jechuudha. Kanaaf namichi kun rooliin inni fudhate maalidha? Figurehead rooliidha jechuudha. Figurehead roolii fudhate jechuu dandeenya. So in marketing concepts, hold that consumer will favor products that are widely available and in low cost. Look, in marketing concept or the marketing concept that hold the consumer will favor the product that widely available and low in cost. Yes, customer ni maal favor godhana asirratti product sun widely available ta'uu isaa fi costii xiqqaa ta'uu isaa jechuudha. Inni kun conceptiin isaa maal jedhama? Production concept, selling concept, marketing concept, product concept jedha. So isaan kan barbaadan wide availability of the product dha waan ta'eef so it is mainly focus on the production concept dha. Maaliif productioniin isaa gahaa hin ta'u taanani productiin sun widely available ta'uu hin danda'u sila ta'eef jechuudha. Gaafin itti aanu mission of an organization is jedha. Mission, vision, objective, goal. Termilee kanneen asin duras viidiyoolee hojjenne irraa yeroo baay'ee irra deddeebiidhaan laalleera. Kan kun maal agarsiisaa? Gaafin akkasii yeroo baay'ee akka deebi'ee dhufuu nutti himaa jechuudha. So you have to focus. Gaafin akkasii akka dhufuu beekuu qabdu jechuudha isin. So xiyyeeffannaa kennuu qabdu jechuudha. So the organization financial performance target jedha. The rationale for the organization existence jedha. The organization marketing strategy jedha. The organization employees compensation structure. Yes, the organization financial performance target, the rationale for the organization existence, the mission maal nutti maal. Mission yeroo baay'ee dhaabbanni sun maaliif dhaabbate yookaan immoo why that organization exist kan jedhu nutti. Kana jechuun immoo tiizaat the rationale for the organization existence jechuudha. Gaafin itti aanu, which one of the following is the characteristics of a well-defined project idea? Which of the following is the characteristics of a well-defined project idea? A. Absence of project budget. B. Measurable and specific. C. Ambiguous and open-ended goals. C. Lack of stakeholder investment. So projecting idea or project idea it is well-defined project idea jechuudha. It must be smart ta'uu qaba. Smart jechuun specific, measurable ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf specific and measurable kan jedhu kun deebii sirrii ta'a jechuudha.
Gaafin itti aanu assume 225 male student is found to have a mean height of 180 centimeter. Using 5% level of significance, can it be reasonably regarded as a sample from the large population with a mean height of 185 centimeter? Standard deviation is 50 centimeter. The appropriate statement in testing the hypothesis or this hypothesis will be A. Alternative hypothesis will be H is equal to mu is equal to or not 180. B. Reject the null hypothesis. C. Null hypothesis will be H equivalent to 180. D. The test static value will be minus 1.5 there. So asitti kennamaa keenya sirriitti ilaaluu qabna maal jedha. Assume the sample of the student is found to have mean this one, then the height is this, and using 5% level of significance, and it can be reasonably regarded as a sample from the large population will be the mean height of 185 jedha. Standard deviation is this one, so an alternative hypothesis will be this jedha. Kuni sirrii miti maaliif an alternative hypothesis will be the mu of population is greater or equal to 185 ta'uu qaba. 185 ta'uu qaba, kun sirrii miti. Reject the null hypothesis jedha. Kun akkasuma reject gochuu hin dandeenyu, hojjanneeti samboodaan evidence nu kennamuu qaba sirratti jechuudha. Kun sirrii miti. The null hypothesis will be mu equivalent to 180 jedha. So inni kunis it must be 185 ta'uu qaba. Then the test static value will be around this one. Isa kana hojjechuudhaaf dirqama z value keenyas beekuu qabna. Almost calculate gaafa gootan resultiin kana dhufa. So gara kanatti adeema jechuudha resultiin keenya. Inni kun baay'ee sirriidha garuu isheen kun osoo 85 taate. Isheen kun osoo 85 taate deebiin gara caatti deema. Kanaaf the test static value will be around this kun kan jedhu kuni almost sirriidha jechuudha. Calculate gootanii fiduu dandeessu isheen. Gaafin itti aanu at L. Orion will believe that lasting business success is built upon ethical standards which guide growth and a genuine sense of responsibility to employees, consumers and the environment and as well as community. Which components should be added to this mission statement? Sirriitti ilaala. It will be believed that the lasting of the success will be upon ethical standard. Ethical standard like what? Jennaan like genuine sense of responsibility to the employees, consumers, environment, the community. Inni kuni mind yookaan which component should be added to the mission kan jedhu philosophy. This is the philosophy of the organization jechuudha. That depend on the ethical standard sila ta'eef jechuudha. So the answer is data. Gaafin itti aanu Mitiku has completed the data collection task from 289 sample with a closed-ended question. What type of data collection method do you expect Mr. Mitiku use? So sample collect godhe 285 irraa. So data isaa baay'een isaa kan question isaa baay'een isaa closed-ended question dha. So most of the time closed-ended question kan fayyadamu method of data collection isa kamidha. Surely questionnaire kan jedhu kan akka jettan abdiin qaba. Maaliif open-ended yoo ta'e interviews ta'uu danda'a. Questionnaire gaafa ta'e immoo closed-ended dha gaafiin filatamu yeroo baay'ee. Closed-ended jechuun gaafilee deebii tokko qofa qaba. Yes yoo ta'e yes, no yoo ta'e no. Yookaan immoo agree yoo ta'e strongly agree, weakly agree kanneen jennu sanniin jechuudha. So it must be caataa jechuudha inni kun. Gaafin itti aanu Mr. Getnet and his partner conducted a market survey and decided to manufacture a seal software since the product has high demand with a little regard to existing technology. The strategy they applied is market pull, interfunctional views, product strategy, technology push. Kanaaf sirriitti ilaala. So sirriitti ilaaltan egaa Mr. Getnetiin kun maal godhe sarvee erga hojjete booda saamunaa oomisha jechuudha. Saamunaa oomisha. Kanaaf strateejiin inni fayyadame kun maa innedha? So it is market pull dha. It is market pull strategy fayyadamuudhaan
this target can achieve this scenario. Gafin digdami shanafan Almeda Textile Factory employees worked on an average of 62 hours of an overtime last year with a standard deviation of 15 hours. If the sample of 25 employees taken, what is the probability that the average overtime hours of an employee in the sample will be more than 56 hours? Gaafi kana isinummaan hojjedha statistics waan ta'eef gaafi kana egaa sirriitti hojjetamuu qaba waan ta'eef isin gaafi kana akka hojjettan isinumaafin assignment kennuu barbaada. Gaafi kana hojjennee laal. From the business organization type, which one of the following has high costs of formation? Yes, ega akaku business beektu isin general partnership, sole partnership, proprietorship, partnership and corporation itu jira. Kanaaf isaanan keessa high cost of formation kan gaafatu kamidha? General partnership, partnership, sole proprietorship or corporation. So formation isaa gati guddaa kan gaafatu dirqama corporation. Maaliif gaafa jettan corporation yeroo baay'ee yes yeroo baay'ee maal barbaada formality qaba jechuudha. Seera biratti wantoonni ulaagaaleen ati guutuu qabdu hedduutu jira jechuudha. Isaan hundaafuu kosti baaftutu jira jechuudha. Kanaaf formation irratti kosti guddaa kan baafnu gaafa corporation dhaabuu barbaanne, gaafa share company dhaabuu gaafa barbaannedha jechuudha. Kanaaf sole proprietorship kan dhuunfaadha. Partnership yaa nama lama isaa ol gaafa ta'anidha waan ta'eef isaan agasmara formality irratti gatiin nuti baafnu hin jiru. Corporation gaafa ta'e garuu gatiin nuti baafnu hedduudha jechuudha. Gaafin itti aanu, the motivation theory that asserts individuals are like to compare the ratio of an inputs to outcome they receive against the ratio of the other people. Egaa dhaabbata tokko keessatti namni waan hamma hojjedheen arguun qabaa jedha. Hamma gumaacha dhaabbata sanaaf bayeetiin qoodama bu'aas argachuu qabaa kan jedhu motivation theory jira jechuudha. Motivation theory kun maal jedhamaadha? Two factor theory, equity theory, accrued need theory and expectancy theory. So yeroo baay'ee the motivation theory that asserts individuals are likely to compare with the ratio of their input to the outcomes and they receive against the ratio of the other people kan jedhu kuni the so-called equity theory jechuudha. Equity theory states the people must be get or receives according to their input. Gaafin itti aanu, inferential statistics are mainly used to drawing graph or charts, summarize data, test hypothesis, present data visually jedha. Inferential statistics jechuun akkuma beektan isin sample data fudhatee waa'ee population inference kennuudha. Maal gochuudhaan gaafa jettan garuu hypothesis jiru test gochuudha. Waan biraatiin miti. So it is mainly used to test hypothesis about the sample so as to conclude about the population. About the population. Yeroo baay'ee fakkeenyaaf waa'ee populationii hedduu gaafa hojjennu especially ummata sana hunda hojjennee data achirra generate gochuun nutti ulfaachuu danda'a. Kanaaf sample representative fudhannee waa'ee populationii sana summarize gaafa goonu inferential statistics fayyadamnee jedhama jechuudha. Kanaaf maal gochuudha? Hypothesis jiru test gochuudha jechuudha. So gaafin itti aanu, so an evolutionary change type that needs an ongoing and a constant effort by all of the organization function and the employees to improve efficiency and the quality is called revolutionary change, re-engineering, total quality management, innovation. So evolutionary change type that needs ongoing and a constant effort of all organizational function one jechuudha. Total quality management ta'a. Sirriitti ilaalaa isa. So gaafitti aanu ilaalla. So a teacher asks students to identify their favorite reality television show. What type of measurement scale does this different television show make happen? Egaa barsiisaan barattoota isaa gaafate jechuudha.
maal gaafate reality television show isaan laalan kam akka jaalatan gaafachuu barbaade yookaan gaafate jechuudha. Kanaaf scaling kun maaliidha jechuudha. Kan immoo television showin barattoonni isaaf himan kun measurement scale kam jalatti ramadamaadha. Ordinal, nominal, ratio, interval jedha. Kanaaf gabaabumatti barattoonni egaa reality show kana afaan jaaladha jedhanii neemii isaa list godhu waan ta'eef must be what nominal ta'uu qaba. Gaafni itti aanu the control that apply to the process as they happening are called jedha. Feedback control, concurrent control, feed forward control, feed forward control, feed forward control jedha. Egaa akkuma process irra jiruuni taateewwan achirra jiran check gochuun, quality isaanii improve gochuun, control gochuun jira jechuudha. Kanaaf as they are happening jedha waan ta'eef feedback siin ta'u, feed forward siin ta'u dirqama maal ta'uu qaba? Concurrent ta'uu qaba jechuudha. Concurrent ta'uu qaba jechuudha. Adeemsuma sana keessaa osoo jirru maal goona? Control goona jechuudha. Bakka rakkoon jiru corrective action kennaa deemna jechuudha. Gaafni itti aanu a hospital need to design its layout to prioritize a patient flow and minimize wait times. Which layout principle should be centered to their planning? Yes, a hospital need to design a layout to prioritize patient flow. Argitani patient flow kan jedhu kuni and minimize wait times kan jedhu maal agarsiisa? Process dha jechuudha. So process layout, product layouts, fixed position layouts, combination layouts jedha. So associate with process layout kan jedhu kanatti seena jechuudha. Gaafni itti aanu what information is not necessary to formulate transportation model? So OR dha transportation problem kan jedhu sana. So transportation model formulate gochuudhaaf information hin barbaachifne kamedha? Transportation costs per unit, supply amount at each source, transportation vehicle, demand amount at each destination. Yes, hopefully transportation vehicle kan jedhu kan akka jettan abdiin qaba. Maaliif transportation problem yookaan model formulate gaafa goonu transportation cost ilaaluun jira, supply amount ilaaluun jira, demand amount at the destination isaas ilaaluun jira, balance hojjenna dura wanti. Garuu types of transportation and the types of vehicle ilaaluun hin jiru waan ta'eef deebiin keenya gara fincaa kanatti deema jechuudha. Kanaaf paartii har'aatiin yookaan paartii 11ffaa kanaan hanga asii hojjenne nugaa paartii itti aanutiin immoo gaafii 34ffaa irraa jalqabnee kan waliin ilaallu ta'a. Viidiyoo keenya akka jaallattan abdiin qaba. Viidiyoo kana yoo jaallattan amma hiriyoota keessaniif share godhaa. Chaanalicha ilaalaatii subscribe hin taane taanaan subscribe osoo hin godhin hin bayna jechuun barbaada. Viidiyoon kun barattoota biraatiif hin fayyada. Isin fayyaduu baatus isin hin miidhu sila ta'eefi chaanalii subscribe gootanii barattoota afaan Oromootiin barachuu barbaadan hedduu jira waan ta'eef wal jajjabeessuun gaariidha. Nutis ijoollee jajjabeessaa jirra. Isin immoo nu jajjabeessuun immoo dirqama wal malee hin bareedu waan ta'eef isinis chaanalii subscribe gochuun viidiyoo like gochuudhaan share gochuudhaan akka na jajjabeessitan isinin gaafachuu barbaada. Viidiyoo paartii 12ffaatiin ammoo wal arginutti bakka jirtanitti nagatti.